So we'll start today. محاضراتنا جوال fetal physiology growth and development يعني embryology يعني قوسين embryology يعني embryologic development يعني شلون يصير يعني معظم أجهزة الجسم شلون تصير معظم أجهزة الجسم شلون تتكون شلون نستفيد من عندها شلون البيبي هذا الفيتوس يطلع من الأمعاء إنه he can tolerate the outside atmosphere يعني هذا البيبي شلون يجي يطلع راح يقدر يعيش فاهمين شلون؟ طبعا هذه الأشياء مهمة الميجر يعني هذا systems in the body مو نحكي إن مثلا أكو معوقة يعني جلد الأبناء معينة لا ما نحكي عنها نحكي عن الميجر systems اللي يبين فيه يطلع يعيش بيهم ماشي؟ يعني أما قضية تكون جلد الأبناء لا هاي مو من ضمن المحاضرة فإحنا أبدأين إن شاء الله نقول define fetal period fetal size growth of the fetus the development of major nervous system respiratory system central nervous system GIT system cardiovascular system ماشي في major systems إن شاء الله راح نحكي عنها ندي في definitions عندنا أكو 3 period في الembryonic development اللي هو شنو؟ البري امبريونيك والامبريونيك والفيتال. البري امبريونيك هي من اول ما يصير الفيرتيلايزيشن الى حد شنو؟ 3 weeks gestation. هذا إذا بعد ما اكو عندنا ساق ولا اكو عندنا امبريون. ماشي؟ بس هنا يصير عندنا preparation ويصير عندنا thick endometrium يعني اللي نشوفها واي التراساوند نشوفها thick endometrium ويجي شيء ما نشوف ساق. هنا راح تحكي عندنا شنو؟ هاي نسميها البري امبريونيك. بعدين الامبريونيك اللي هي من 3 ويكس الى حد 8 ويكس هذا نسميه امبريون. من 3 ويكس لل 8 ويكس نسميه امبريون. ماشي هاي بس التسميات حتى تعرفون يعني نشوفوها باي التراساوند اي وير تعرفون انه هاي التسميه انفستيج. واكو عندنا الفيتال بيريد واكو عندنا الفيتال بيريد اللي هي from 8 ويكس gestation till delivery even till delivery ماشي؟ فهاي شنو نسميها؟ الفيتال بيريد. نجي للجروث شلون يصير الجروث اوف ذا فيتس خلال فتره الامبريونيك لايف. هنا اكو شيء عندنا نسميه كراون راوند بلانك. الكراون راوند بلانك هو شنو هو الاكستريم ديستانس بين اكستريم البريتش اخر نقطه بالبريتش الى اخر نقطه بالهيد. تلاحظون هذا سميها صوره على يمكن اسمع لكم اياها انه هاي يحسبوها عاده يحسبوها شغل يحسبوها بالفيرست هاف فبتشوفون تقرون التراساوند هسه اكيد انتم تقرون هون اخواتكم امهاتكم اقاربكم اذا قرونا هذا السونار شوفون كاتبين سي ار اللي هو كراون راوند بلانك معناتها شنو؟ معناتها المسافه بين اخر نقطه بالريش الى اخر نقطه بالهيد ماشي؟ هاي يسموها كراون عندكم قلم دكتور تفضل. تعرفون انتم منكم الاسمس بالاسم هذا عندنا اليوترس اوكي وهاي عندنا اليوتراين كافيتي اوكي هذا اليوترس ماشي؟ فهنا عندنا الفيتس اول ما يكون الفيتس صغير عاده شايفين شلون الوضعيه مالته وضعيه الانفلكشن كومبليت انفلكشن فبالتالي ايش عندنا هذا هيد وعندنا هذا ريتش فالكراون راوند هو شنو؟ يقيسون اخر نقطه بالهيد الى اخر نقطه بالبريتش هاي يسموه كراون راوند هذا كلش تعطينا البلس ماينس بالديتنج اوف بريجنسي كلش قليله بلس ماينس 3 days 5 days بيجي شيء بينما at the end of pregnancy يقيسون شنو؟ يقيسون الواي بارايتال دايمتر الواي بارايتال دايمتر at the end of pregnancy يعطينا بلس ماينس 2 weeks اكيد انتم ماخذين مقالات مختلفه ليش؟ لانه هاي بيها كل شويه اشياء تتحسب المهم فالكراون راوند نحسبه بالفيرست ترايمستر والباي بارايتال دايمتر نحسب الجستيشنال ايج بالسكند اند ثيرد ترايمستر ماشي؟ بس احنا نبدي تو ستارت ويل احنا هسه بدنا نبدي من البدايه فبالفيرست ترايمستر عندي جروث شلون اقيس الجروث؟ يس بليز شلون اقيس الجروث؟ اقيسها عن طريق الراوند لينث بعد شو نقيس الويت طبعا الويت هنا مو كلش يعني احنا ما نحتاج نقيسه صراحه بس انتم حتى تفهمون يعني شلون يصير الجروث عاده بالجروث اوف ذا embryo الويتنج از
جروث. اوكي؟ فعندنا شنو هذا؟ هذا اللينك كل شويه يزود من البدايه. يعني اول ما انتم شايفين الجهاز اللي يجون للدنيا اول مره يرفع ويطول، وبعدين الدوره يحط له عضلات وبعدين يسمن. فهو نفس الشيء اللي يصير during intra-uterine life، نفس الشيء بالضبط. انه اول مره يصير انه يزود الطول، وبعدين هذا هو بالفيرست ترايمستر اللي هي الفيرست ترايمستر is the period of organogenesis. كل سنه كل ميجر سيستم بالبودي يتكون بالفيرست ترايمستر، كل شيء يتكون even sex differentiation كلنا بالفيرست ترايمستر. ما هو شيء يعني ما يكمل، يبقى البقيه كلها growth and development. بس الميجر سيستم تتكون كلها بالفيرست ترايمستر. ماشي؟ لذلك نسميها it is the period of organogenesis. العفو. The most important period اللي لازم نتجنب بيها diseases ولازم نتجنب بيها الدراجز اللي هي تكون شنو؟ تكون يعني تكون should be prescribed by the physician. لاحظوا شلون؟ يعني مو انه هو مفتوحه للدراجز احنا اي شيء ناخذه وهاي. We should ask always about the drugs that we might need during the first trimester. ليش؟ لانه period of organogenesis. فإذا عندنا الفيرست ترايمستر little weight gain. ليش؟ لأنه مجرد الميجر سيستم تتكون، فبعد الويت جين كلش قليل. يجونا البيشنت بالفيرست ترايمستر نوزنهم نفس وزنهم probably before pregnancy، وإذا أكو زيادة بسيطة. ماشي؟ لأن هو أساساً الفيتس ما راح يبقى كل شوية زيادة بالوزن. هاي بالفيرست ترايمستر. السكند طبعاً وهي البيريد اوف بلاسنتال جروث، همين على كلش مهم. البلاسنتا تتكون completely at the end of first trimester. ماشي؟ at the end of first trimester تكونت البلاسنتا تماماً، وخلص راح يعتمد بعد الفيتس تماماً على كل شيء، يعتمد على الأماية. ليش؟ لأنه هي الأماية راح تشتغل كدني، راح تشتغل ليفر، راح تلاحظون؟ فبالتالي هاي everything الريسبيراتوري سيستم تشتغل الأماية عن طريق شنو؟ عن طريق البلاسنتا. ماشي؟ هاي مرحلة الإمبريو. نجي لمرحلة الإيرلي فيتس والليت فيتس. الإيرلي فيتس بعد اللي هي ورا 12 weeks gestation second trimester، ايش راح يصير عندي هنا؟ راح يصير عندي البروتين ديبوزيت، تبدي تدور المصل، تبدي تتكون العضلات. ماشي؟ والليت فيتس هو هنا الاديبوز ديبوزيشن، هنا راح يصير ديبوزيشن اوف فات، وطبعا هذا ايضا كلش مهم بالديفلوبمنت اوف ذا فيتس. هنا هذا التيبل مش اريدكم من عنده بس تاخذون فكره عنه. هذا التيبل دكاتره شوفوا هنا هذا كاونت وهنا الويت. احنا مو كلش نحتاج نقيس الويت بالآلة، بس مرات يعني 28 weeks gestation or باحتمال نحتاج نقيس الويت، خاصة لما نسوي يعني termination for مثلا obstetrical causes for medical causes، ممكن انه نحتاج نسوي termination ندور على الويت، بس بداية الحمل لا ما نحتاج ندور على الويت نهائيا، فنعتمد فقط على الكاميرا، فما نحتاج ندور على مجرد تاخذون فكرة عن الرقم، بس تاخذون فكرة عن الرقم اللي هو 28 weeks gestation أو 29 weeks gestation. شوفوا البودي ويت قد يكون 1 kg 300 جرام. شنو معناتها؟ معناتها السبع اشهر الاولانيه يا دوب يصير وزن البيبي كيلو ربع كيلو 300 بسبع اشهر، ومن السبع اشهر للتسع اشهر اللي هم شهرين راسا راح يصعد من 1400 الى 3400 3.5. تلاحظون شنو معناتها؟ معناتها هو هذا المصل ديبوزيشن والفات اللي راح يصير at the end of pregnancy. yes. تلاحظون شو؟ فهاي الاشياء مهم انه شويه بس ناخذ فكره عنها. ماشي. نجي للبودي بروبورشن. هذا الكراون رام دكتور دكاتره، هذا هو الكراون رام اللي رسمت لكم اياه قبل شويه، وهذا اكو يسموه كراون هيل. لين مو كل شيء نستخدمه، اكثر شيء نستخدم الكراون رام اللي هو شنو؟ اللي هو الاكستريم هيد للاكستريم اوف ذا بريتش. اوكي، ابعد نقطه بالبريتش الى ابعد نقطه
بالهيد يقيسوها. هنا البودي بروبورشن هنا يوضح لنا الشغل انه السنترال نيرفس سيستم كلش مهم. هو بالحقيقه السنترال نيرفس سيستم controls every point, every important point in the body. فلذلك اول يعني شوفوا انتم سبحان رب العالمين شنو من خلقه وشنو من خلقه فابدع. فبالتالي يشوفون انه هذا الهيد شلون هو خالق نص الفيتس هو هيد، نص الفيتس هيد، وبعدين يصير ثلث وبعدين يصير ربع وبعدين نيجي للدنيا. طبعا كل ما يصير هذا كل ما يقل الويت ويقل السايز. المهم هنا الفيتال جروث والجروث اوف ذا هيد والجروث اوف ذا بودي والابدومن هذا كلش مهم. ليش؟ لان اكو شيء نسميه احنا عندنا اسم جروث انترايتران جروث ريتارديشن او انترايتران جروث ريستريكشن. اوكي؟ هذا شنو الانترايتران جروث ريتارديشن او انترايتران جروث ريستريكشن؟ يعني يصير عندنا مشكله بالجروث اوف ذا فيتس. من نيجي نحسب الجروث المفروض هو مثلا يطلع 37 نجي نحسبه نلاقيه مثلا 34 ويكس جستيشن. اكو عندنا مشكله بالجروث اوف ذا فيتس. ليش عندنا مشكله؟ اكو عندنا different problems. قسم اللي احنا symmetrical growth restriction نسميها، واكو عندنا asymmetrical growth restriction. هذه كلش مهمه. symmetrical growth restriction generalize يعني من نجي نقيس الهيد ونقيس الفيمورال لينث ونقيس الابdominal circumference نقيس everything نلاقيه هو يعطيني نفس الجستيشنال ماشي؟ بينما الاسيمتريكال لا، ان الهيد قياسه يكون مضبوط. وين يصير المشكله؟ المشكله بالابدومينال جروث. الابدومينال جروث لا. فمعناتها شنو اكو عندنا مشكله بالجروث هنا، والمشكله مع الاسيمتريكال اغلب الاحيان مشكلتها هي due to nutritional and problem of oxygen supply to the fetus. يعني could be اما nutritional or something related to placental problem. اكو مشكله بالبلاسنتا، اكو مشكله يعني medical problems موجوده بالعنايه بحيث انها معكوسه بعدين على البلاسنتا وبالتالي بتنعكس على البيبي وبالتالي بتنعكس على الجروث يطلع لنا asymmetrical growth restriction. هذا كلش مهم. هذا التيبل estimated fetal weight. هاي estimated fetal weight. عادي احنا انه من يصير عندنا مشكله بالانترايترال جروث ريتارديشن نطلب شنو؟ نطلب الفيتال ويت من الالتراسونولوجيست يحسبونه. فاذا estimated fetal weight هذا طبعا تعرفون هاي large number of population حسبوا الفيتال ويت لهم وشافوا انه الفيتال النورمال فيتال ويت لازم يصير عندنا وين بين 10% و 90%. هذا اي شيء هنا اذا طلع الرقم ويتخلى هنا معناته هذا نورمال. اذا اعطوني رقم هنا صار معناته هاي انترايترال جروث ريستريكشن، واذا اعطوني رقم على 90% فوق ال 90% شنو معناته عندي لارجر mandate، يطلع اكبر من حجمه. ممكن يطلع اكبر من حجمه لاحظوا او يطلع اصغر من حجمه. فلازم انا اعرف الكوزز فور لارجر فور شنو والكوزز فور سمول فور شنو. اوكي؟ فهاي ايضا من الاشياء اللي مهمه نحتاج نتابعها. هذا ايضا رسم ثاني هذا الموضوع. Explain why growth restricted premature infant postnatal hypoglycemia. تعرفون تجاوبوا على هذا السؤال؟ immature small big او مو شرط immature. هو intrauterine growth restricted عادة يكون عندهم ذات كل خلية. مو صحيح؟ فبالتالي كل surface tension يكون عندهم كلش خلية. فبالتالي ممكن يكون prematurity إضافة إلى ممكن يضيفه فهمنا هذا يكون ولا مربوط وهايبوغلايسيميا. نيجي هسه نبدي من الأورجانز كلش مهمة السيستمز وكلش مهمة بالبوتنشال فايبلتي. أكثر شيء نسميه بوتنشال فايبلتي أوف ذا فيتس. شنو معنى البوتنشال فايبلتي أوف ذا فيتس؟ يعني هذا الفيتس إذا طلعناه للدنيا بهذا الجستيشنال ايج وعندنا بروبر بريماتشور كيريونت ممكن يعيش. واضحة؟ يعني هاي نسميه بوتنشال فايبلتي. يعني احنا لو عندنا بريماتشور كيريونت مثلا يعيش هسه احنا مثلا عندنا بالمحافظة مثلا يعيش لنا sometimes even يعني ينزلون شوية بس خلينا نقول أكثر شيء اللي مسيطرين عليه 31 weeks gestation. مثلا 31 weeks gestation تعبون
اكو developed countries يشتغلون even على 20 weeks gestation ماشي. بس هو شنو بعد هنا السؤال مال بلس ماينس انه هذا شلون راح يطلع من الدنيا على 20 weeks gestation، يعني صح يجوز يعيش بس شلون راح يعيش؟ لاحظوا شلون فهاي هم بعدها تحتاج يعني assessment وevaluation. بصورة عامة احنا عندنا definition in general انه الكلير كات بين الابورشن والبريماتشور دليفري هو 24 weeks gestation. فاقل من 24 weeks gestation نعتبر شنو؟ هذا جماعة الابورشن. ورا 24 weeks gestation هنا هاي potential variable. يعني اذا عندي good premature parent هذا المفروض يعيش. لاحظوا شو؟ فاسمه potential variable. الريسبيراتوري سيستم واحد من السيستمز الميجر سيستمز كلش مهمه اللي تعتمد عليها potential variability. فنبدي بما طبعا عاده الديفلوبمنت ريليتيفلي ليت، يعني هو يبدي او من السيستمز الاساسيه اللي من البدايه يبدي الديفلوبمنت مالته، بس الماتوريشن كومبليت ماتوريشن حتى بالفيو فيرست فيو 8 years تبدا يعني يمشي وياه حتى 8 سنوات. لاحظوا يصير كومبليت ماتور ديفلوبمنت اوف ذا ريسبيراتوري سيستم. تبدي بينا عاده الامبريونيك ديفلوبمنت عندنا هنا البرونكيولز. لاحظوا هذا الريسبيراتوري دايجرام، هذا هو الريسبيراتوري دايجرام، وهذا اليمين شنو هو؟ الاسوفيجاس. لاحظوا فاحنا هذا الريسبيراتوري دايجرام طبعا راح يصير كومبليت كاناليزيشن بيناتهم، وراح يصير عندنا ريسبيراتوري سيستم ينعزل عن الجي اي تي سيستم، الاسوفيجاس ينعزل. اذا ما صار كومبليت سيبريشن شو يصير؟ يصير تراكيو اسوفيجيا فيستولا. اوكي؟ نرجع مرة الآن. هنا هذا البرونكيولز بالبداية بعد كلش بريمتيف استوت تتكون، فإننا عادة شو تكون الايروي بيها جاز اكسشينج ولا ما بيها؟ ما بيها، اكو فاسكولار ولا نوت فاسكولار؟ بعدها نوت فاسكولار، يعني بعدها كلش صغيرة. الميجر كومبليكيشن اوف بريد هذه اللي شيء لكم عليها اللي هي قلنا بوتنشال فايبروتي، هذا نعتبرها ورا ال 24 weeks gestation. الستيجز اوف ذا development of the respiratory system نقسمها الى سيدو glandular اللي هي first stage اللي هي 8 الى 16 weeks gestation. لاحظوا هنا شلون صار development بالسيلز وشلون صار development بالبرونكيولار سيستم، برونكوبالمونري سيستم. شوفوا شلون صار بدت عندنا البرونكيولز تتكون، بس شنو بعدها همين ايفاسكولار. اوكي؟ نروح على الكارانيكولار ستيج اللي هي 16 إلى 26 weeks gestation formation of the respiratory bronchioles budding from the bronchiole. لاحظوا شلون السيلز نفسها بدأت يعني تختلف. هنا على الفاسكولاريتي بدأت تتكون. هنا maybe viable at the end اللي هو شنو احنا قلنا 24 weeks gestation اللي لحد 26 weeks gestation. هنا maybe viable at the end. وصوم terminal sac، شوفوا terminal sac بدأت تتكون. some terminal sac. والterminal stage اللي هي 26 weeks gestation till term اللي هي راح تكون لنا هاي ميموسايت. شوفوا السيلز شلون صارت هسه فلات، تختلف عن السيلز قبل شويه اللي هي بالنهايه الجيولوجيه هنا بدات تصير فلات، بدات الالفيولا تبدي تتكون، وبالتالي راح يصير عندنا differentiation of the ميموسايت، راح يصير عندنا تايب 1 اللي هي جاز اكسشينج سيل، وتايب 2 سيل اللي هي surfactant production. ويبدي هنا يطلع لنا شنو؟ يطلع لنا السرفكتنت after 20 weeks gestation. surfactant production كلش مهم. What is surfactant? Surfactant هو mixture of two phospholipid and protein. What is the importance of surfactant? شو يسوي؟ اسمه surfactant. هذا شو يسوي؟ prevent collapse of the alveoli during mixed by lowering surface tension. يقلل السيرفس تنشن، اسمه surfactant يقلل السيرفس تنشن، وبالتالي شو يسوي؟ يمنع الالفيولا انه يسويها كولابس. ليش؟ ترى ده صار بيها شرينكج، يعني راح على نفسها تمسك بعد ماكو حتى هو ما يدخل. preparation تنفتح بعد. preparation for the extrauterine line، يحضر البيبي، يحضر الريسبيراتوري سيستم للاكسترايوتراين لاين. اوكي؟ فهي preparation دكاترة preparation for the extrauterine line.
فاذا صار عندنا inadequate amount of surfactant شلون تصير عندنا inadequate surfactant؟ بالبريماتشوريتي فمن يصير عندنا preterm baby يعني معناتها prematurity معناتها شنو؟ معناتها surfactant قليله فبالتالي ممكن انه شو يصير عندنا what problem؟ Yes, زين فإذا نفرض انه صار عندنا prematurity او انا عندي preterm labor patient هي او threatened احنا نحاول قدر الامكان هسه الريسنت مانجمنت انه احنا نحاول قدر الامكان انه prediction of preterm labor prevention of preterm labor واكو تريتمنت هم نسميها threatened preterm labor شلون اكو عندنا threatened abortion اكو عندنا threatened preterm يعني اشخص هذا الاحتمال يصير preterm labor فانا اسويها اجراءات شنو الاجراءات اللي ممكن نسويها حتى نساعد الفيتس اذا اجى للدنيا؟ عندنا تو لاين يعني ما نشتغل على الامايه بيفور دليفري ونعطيها ستيرويد ونشتغل على البيبي immediately after delivery نحضر له شنو؟ نحضر له سبلمنت اوكي؟ فهاي الاشياء اللي هي بالديفلوبمنت شويه تحتاجوها حتى تفهموها. زين شنو الاشياء اللي تسوي انهانس سيرفيس؟ شنو الاشياء؟ عادة الاشياء اللي تسوي انهانس سيرفيس برودكشن هو شنو هو؟ الستيرويد هنا احنا نعطيهم ستيرويد كورتيزون يعني obstetrical problem اكو obstetrical problem اكو medical problems during pregnancy may enhance surfactant production يعني يسوي premature production of the surfactant اللي هي شنو؟ اللي هي من ضمنها الانترايتراين growth retardation البريكلامسيا enhance steroid production اوكي prolonged rupture of membrane labor نفسه stress of labor يسوي enhance steroid production وان is delayed بالdiabetes اللي عنده diabetes بالعكس يعني اللي عنده diabetes ممكن يجي 38 weeks gestation 37 weeks gestation المفروض هو تمام بس يطلع البيبي preterm ليش؟ لأن عندهم يصير delayed surfactant production لاحظوا شو؟ فهذه الاشياء هاي مهمه انه كلينيكال بوينت تربطوها حتى تعرفون شنو اهميه هذا الموضوع. نجي للالفيولار بيريد هاي حكينا عليها قبل شويه اللي قلنا انه هاي اللي تبقى للليت اللي هي شنو لحد ال8 ويك اللي هي 95% of alveoli are post nasal. بس دليل الانهيز نعطيهم اذا صار عندنا بريماتشور إذا أنت عندك بريتيرم ليبر خاصة تجيك حسب أنه هو which stage of labor وتلحق تعطيها ستيرويد تعطيها حتى يرجع حتى يشتغل خاصة الثريتد معناتها عندك تايم تعطيهم ستيرويد أو اللي عندك at risk of preterm labor أو at risk of preterm labor دول اللي تقدر تعطيهم يعني هي ما عندها preterm labor بس هي at risk مثلا عندها multiple pregnancy مثلا عندها congenital abnormality بالuterus لاحظوا شلون؟ البيج بيبي بوليهيدراميا لاحظوا تعطيهم بروفيلاكسيس اوكي؟ شنو؟ يعني انا شنو الدكاتره انا بدي انه تسالون مو على التشجيع بس على مود التعليم لانه يمكن يعني نلعب يقوى هذا السبيس في جمعين ريشيو هذا كلش مهم طبعا هذا كلش مهم اعتقد عندكم موجود بالسمول جروب كان نقدر نحكي فيه هنا عندكم السبيس في جمعين ريشيو كلهم يزيدون شوي during intra-time يعني بالفيتال ديفلوبمنت شوفوا وين هنا بدون الضرر شوي يبدي يزيد بال20 ويكس لاحظوا اللي هم هذول سرفكتنت تعرفوا سرفكتنت الاسيدي والسبيكوماينين ماشي؟ فانت على الحد بال20 ويكس يبدي يضرعونا لاحظوا تعرفون شلون يبدي؟ من هنا مو تأشير موجود شوي يزيدوا لاحظوا بال24 ويكس يبدي زياده اكثر بال28 ويكس هنا يبدي زياده هنا ايش راح يصير الدورة؟ راح يصير عندنا الليستين يصعد صعده قويه السبيكوماينين يبقى شويه نفس الليفل ويبدي ينزل نزله بسيطه عاده هاي الريشيو تكون محسوبه فاذا كان بيها مشكله معناتها انا عندي هاي يستخدموها شويه
يستخدموها بالdiagnosis of prematurity. diagnosis of prematurity. عرفت شلون؟ يعني مثلا مرات أنا أبي أسوي termination وخايفة لا يكون كلش severe preterm، فممكن نسحب شنو؟ نسحب amniotic fluid ونقيس اللاتسين سفنكتومايلين ونشوف الريشيو هاي مقبولة لا مقبولة حتى نروح على termination. فاهمين شلون؟ فهاي وحدة من فوائد الامنيوتيك فلويد، بس هذا اللي نستفيد من عنده، انه نقيس اللاتسين سفنكتومايلين ريشيو وبالتالي نقيس شنو؟ نقيس الماتوريشن اوف ذا سيل. growth structure هو الرابتشر حالات ما بيزيد من الكورتيزون؟ الرابتشر ممبرين يزيد، لان اي ستريس يزيد. growth structure هو الرابتشر ممبرين. برولوج اي. ليش هاي حالات ما بيتنسي؟ لا هو مش الرابتشر ممبرين مرات يصير ما له علاقه بالبريكلاسيا، البريكلاسيا واحد. هو growth structure مضبوط growth. انترايتال جروث ريستركشن قبل شويه حكينا عنها، يعني انه يصير الجروث less than normal. قلنا اكو اسيمتريكال واكو اسيمتريكال، اوكي؟ يلا نيجي بعد شنو هسه نروح على قلنا نحتاج شنو بالماتوريشن اوف ذا ريسبيراتوري سيستم، نحتاج شغلتين كلش مهمات اللي هم شنو؟ البريثنج موفمنت والفلويد فلوت، فلويد فلوت والبريثنج موفمنت. قلنا قبل شوي نحتاج سيركتات حتى الالفيولاي تبقى مفتوحه وحتى تحضر نفسها الى ما بعد الدليفري، ماشي؟ بعدين شنو نحتاج بريثنج موفمنت، يعني الريسبيراتوري سيستم من يعانون بالالترا ساوند يعانون تشيست يصعد وينزل، يبدي تشيست شنو؟ يحضر نفسه بالصعده والنزله، هو بدا يسوي بريثنج بس تبدي هاي الريسبيراتوري موفمنت، فهاي كلش مهمه، البريثنج موفمنت هي conditioning of the respiratory muscular، حتى تحضر المسكر تبدي العضلات، تبدي تحضر العضلات فتبدي تتحضر من الانترايتراين لاين. واكو عندنا الفلويد فلوت، نحتاج دائما انه الالفيولاي داخل بالانترايتراين لاين ايش بيها مليانه شنو؟ مليانه فلويد ومليانه ايه؟ مليانه فلويد، فنحتاج انه الفلويد يكون موجود حتى يملينا الالفيولاي، حتى يخليها شنو؟ يخليها مفتوحه. فاهمون شلون؟ فهذا الشيء عندنا ايضا من الاشياء كلش مهمه اللي نحتاجها بالريسبيراتوري سيستم، فاذا نحتاج good fetal movement، نحتاج adequate amniotic fluid، فاذا عندنا احنا reduced amniotic fluid شو راح يصير عندنا مشكله؟ راح يصير عندنا مشكله انه او مثل حالات شنو؟ مثل حالات diaphragmatic hernia والchest wall deformity. لما عندي deformity في chest wall او عندي مشكله الهرنيه diaphragmatic hernia، ايش راح يصير عندي؟ راح chest movement راح تكون ضعيفه وبالتالي راح يصير عندي شنو؟ يصير عندي هنا اوليمو هايبرنيا. عفوا راح يصير تنتج عندنا بهاي الحالات وبالتالي راح تنتج لنا شنو؟ تنتج لنا pulmonary hypertension، ليش؟ لانه الجسم بدا يتحرك حركه زينه، فبالتالي هذا اللي يطلع للدنيا شو يصير بيه؟ ما يقدر يتنفس، فبالبدايه شو نسميها؟ يصير عندنا الحاله يسموها بروجريسيف ريسبيراتوري فيلر، يعني اول مره بالبدايه شويه عنده نفس زين هذا، بس ويا الوقت يبدي يتعب اكثر، كل ما يمشي الوقت كل ما يتعب اكثر، يختلف عن البريتيرم بيبي، البريتيرم بيبي يختلف، البريتيرم اول ما يطلع كلش مختلف. دكتور هذا نيجي إذا كان انترميديت شنو هو؟ يعني من يتنفس شوي شوي ويتعب؟ بروجريسيف، يعني اول ما يطلع شويه زين، بعدين بدي الوقت يبين عليه الريسبيراتوري فيلر اكثر، ويا الوقت يبين عليه اكثر، يسموه بروجريسيف ريسبيراتوري فيلر، بروجريسيف ريسبيراتوري. نيجي هسه لنا بالسنترال نيرفس سيستم، السنترال نيرفس سيستم اكو فيه اشياء كلش حلوه طبعا. هو اول شيء الفيرست احنا قلنا بالسنترال نيرفس سيستم هو كنترولينج everything، فبالتالي الاهتمام كلش كبير هو للسنترال نيرفس سيستم. اول شيء يتكون واخر شيء ينتهي بالتكوين، ماشي؟ نجي لنا الكورتيكوسباينال تراكت required for coordinated voluntary movement. احنا شلون نعرف هذا الفيتوس زين لو مو زين؟ من يقول لنا؟ الامومه نفس، الامومه نفسها هي تقول ابنها زين لو مو زين، تلاحظون عن طريق شنو؟
الفيتال موفمنت تتحرك. لاحظوا فاذا هنا عندي شنو؟ عندي coordinated voluntary movement. coordinated voluntary movement. coordinated voluntary movement. شو وقت تتطور coordinated voluntary movement؟ من يقول لي؟ بالشهر الرابع. اوكي، هو احنا راح نحكي شويه تفاصيل اكثر. زين، المايلينيشن اوف ذا برين بال9 months no movement until week 8. week 8 اللي هي 8 اسابيع بالانترايتراين لاين باي التراساوند. الالتراساوندولوجيست يشوف الفيتال موفمنت يبدي يتحرك. لاحظوا؟ فايش بيس كلش صغيره يعني هو تروحون تو 6 weeks يبدي الهارت pulsating. بال8 weeks يبدي يتحرك. تلاحظوا؟ بس الأموية ما تحس الحركة إلا شو وقت؟ بالفورث مانث اللي هو سايكولوجيكال هومونيز. After 8 weeks ورا ال 8 weeks تبدي غالبية الحركات، غالبية أنواع الحركات تبدي ورا ال 8 weeks. تقريبا ل 12 weeks 13 weeks 14 weeks كل الحركات يتحرك الفيتس. كل الحركات لاحظوا، بس الماتوريشن مالتها يظل يستمر يصير دي ماتوريشن. واضح؟ فهذه من الاشياء ايضا اللي كلش مهم انه نلاحظها. لاحظوا البرين هسه الدورة، البرين فاستست ديفلوبينج اسرع اورجان يتطور هو البرين. الفيتس عند ذكرنا عامل التشوين بتاعش قلنا احنا شو اتفقنا. ويا ريت تدخلوا في الاسئله للنهايه ويوزن عليكم عيني لانه ما لكن ما اعتقد ماشي؟ اي. On average, it accounts 12% of body weight at birth, falling to 2% in the adult. تتصورون الحجم يعني حجم البرين، هذا البرين ده الدكاتره. During the fetal period, important changes occur, structurally and functionally. طبعا cerebral hemisphere becomes the largest part of the brain, gyri sulci after 5 months, as the brain consists of many layers that grow at different rates. هذه مثلا كجسم هذا تتعبوها مقارنة probably. Histological differentiation of the cortex and in the cerebrum and cerebellum, coordination and myelination of the nuclei and the tract, where relative growth of the spinal cord and vertebral column. هنا هذا التيبل يجمع لكم شنو؟ يجمع لكم development of the lung and the brain. حتى احنا قبل شوي حكينا عن potential viability، قلنا هذا البيبي يطلع ال 24 weeks gestation ممكن يعيش، فالpotential viability مالتنا احنا 24 weeks gestation. شلون يقدر يعيش؟ يحتاج two system، يحتاج السنترال system plus the respiratory system. واضح؟ فهذول التو system يحتاجها هذا الفيتس حتى يعيش. فهنا تشوفون لذلك هذا التيبل حطينا لكم اياهم اثنين صور انه بال 9 weeks lung breathing functional adaptation، 16 weeks cerebral development، بال 24 weeks terminal sound appear some surfactant production، وبال 28 weeks هنا gyri sulci هاي الجهه، وبال 36 weeks greatly increased surfactant production. بال 36 weeks gestation بعد هنا نبدي يقل القلق مالتنا على الماتوريشن اوف ذا فيتال لايف. هذا الفيجر كلش حلوه، لو تنتبهون عليها شلون تبين لكم الفيتال موفمنت، اكو جنرال موفمنت هاي بالبدايه، هاي اللي يشوفوها بال 8 ويكس هي جنرال موفمنت، يعني هو البيبي كله يتحرك حركه واحده، الفيتاس كله يتحرك حركه واحده، هاي بال 8 ويكس. الهيكاب لا تجي وراها بس شويه يصير الماتوريشن مالتها. الى ان كل هاي طبعا non coordinated suckling هنا تبدي بال 13 weeks وماتوريشن مالتها غالبيتهم تقريبا يكونوا ماتور بال 16 15 weeks gestation، هم غالبيتهم هو يصير complete maturation. فكل الحركات يتحركها الفيتس بهاي الجستيشن مالتها. فاذا الفيتال موفمنت عاده باي التراساوند اتفقنا انه 8 weeks. الكويكنينج اللي هي قبل شويه قلنا اول حركه، الكويكنينج هي الفيرست fetal movement appreciated by the mother، يعني اول حركه تحسها الاموايه،
first fetal movement appreciated by the mother. أول حاجة يسموها بروكينين. أهمية البروكين بينا أهميتها بالديتينج. إذا الأمية تخلي تاريخ البروكينين نقدر نستفيد من عنده. ليش نستفيد من عنده؟ لأنه إذا أنا ما عندي ديت إلها، إذا هي برايمري جرافيدا راح أعطيها 18 to 20 weeks gestation، وإذا هي مالتي بارا راح أعطيها 16 to 18 weeks gestation. أوكي؟ هاي مهمة أيضا من الكلينيكال بوينتس المهمة اللي نحتاجها احنا وراح تمشي وياكم طبعا. الشيء اللي نستفيد أيضا من عند الفيتال موفمنت شنو؟ دائما نعتبره شنو؟ نعتبره ساين أوف فيتال ويل، وبالتالي ممكن إنه نسأل الأمية إذا عندها مشكلة بالفيتال موفمنت أو عندها مشكلة بالجروث. We may ask her to calculate the number of fetal movement per 24 hour أو per 12 hour. لاحظوا شو؟ فهي تجي الأمية نعلمها إنه تحسب لنا الكيك تسوي لنا كيك هذا شارت وتحسب لنا الفيتال موفمنت، وبالتالي من الأمية راح نعرف البيبي زين ولا مو زين. ماشي؟ وبالتالي راح نعرف شنو اللي نقدر نسوي فيها. نجي للسنسوري اند موتور سيستم اللي هو الهيرنج والتيست والفيجن. هذا ايضا كلش مهم. الهيرنج كلش يتطور بسرعه. الهيرنج الفيتس يسمع. لذلك تشوفون انتم مثلا هوايه افلام وستاديز وايفريثينج انه يحطون مثلا يسمعون الفيتس هي during pregnancy تسمع مثلا كلام حلو او تسمع موسيقى او تسمع قران او حسب بعد هو كل يعني شلون شو تحب السمع مثلا. فالفيتس يسمع وكلش مهم هذا الموضوع، لانه مرات مثلا هذا هوايه ينقل اشياء. مثلا اذا كانت الام كلش حزينه during pregnancy تبكي هوايه، ممكن جدا انه هذا ياثر على البيبي later on. او اذا بالعكس انه هي كانت مرتاحه وفرحانه، تلاحظون هذا كلش مهم. فاحنا همين ننتبه على هذا الموضوع الهيرنج بالبيبي والفيتس كلش زين. عكس الفيجن شويه الماتوريشن يصير ليت. اول ما يجي الطفل للدنيا انتم شايفين اول ما يجي بيبي للدنيا مو كلش يركز من يشوف الاشخاص، بس بعدين few days يلا يبدي يركز على الاشخاص ويبدي يتعرف عليهم. فالريتنا ماتوريشن اوف ذا ريتنا يصير شويه اكثر بالعمر. هذه الثريشولد اوف فايبلتي قلناها، اعتقد هكذا عبر السلايد لانه اخرنا. نيجي لليورينال سيستم. اليورينال سيستم ايضا من السيستمز كلش مهمه بالفيتال ديفلوبمنت. احنا اليورينال سيستم عكس الجينيتال سيستم. الجينيتال سيستم يكون في البدايه ابدومينال بعدين ينزل يصير بلفيك، بينما اليورينال يكون بلفيك بعدين يصير ابدومينال. لاحظوا الكدني تصعد، اول مره هي تكون بلفيك اورجان بعدين تصعد تصير ابدومينال اورجان. افريج جستيشنال ايج at 10 weeks gestation. فلذلك مرات تشوفون اكو بلفيك كدني. هاي شنو معناتها؟ عندنا مشكله failure of ascent يعطينا شنو؟ يعطينا بلفيك كدني. فاذا الكدني تصعد بال 10 weeks gestation. ايش وقت تبدي الكدني تشتغل؟ الفانكشنال امبريونيك كدني بيتا نيفرونز هو يبدي ب 10 weeks gestation تبدي تطلع لنا يورين. اوكي؟ فيبدي شغل الكدني ب 10 weeks gestation. renal peristalsis after 23 weeks gestation والhistological differentiation راح يصير بال 8 months والنفروجينيسيس يتكمل هنا بال 36 weeks gestation. هاي كلها راح تحاول نقيسها الكدني. بالانترا لاين اذا الكدني بيها مشكله البيبي الفيتس يعيش وما يعيش؟ يعيش. ليش يعيش؟ لانه معتمد على المذر هي تشتغل لكدني. ماشي؟ فالمذر تشتغل ريسبيراتوري سيستم للفيتس وتشتغل كدني للفيتس وتشتغل everything جي اي تي للفيتس الى ان يكمل كل الماتوريشن ويطلع outside the body وينعزل عنها. يلا بذاك الوقت تقول له يلا هسه انت اعتمد على نفسك. لاحظوا؟ احنا ايش قلنا؟ قلنا نخلي الاسئله نهايه المحاضره. ماشي؟ بس احفظ السؤال على مود لا تنساه. ماشي؟ لانه راح يتاخر ذكرته. زين. هذا طبعا راح نحكي هم عن السؤال مالته. اللي هو ان الميتابوليزم راح تعطينا الفيتال يورين. الفيتال يورين is the major contributor of amniotic
الكدني راح يطلع يورين. بالبدايه الامنيوتيك فلويد يجي من الامنيوم اوزي، من الامنيوم من الماتيرنال سيركوليشن، ويجي منين بعد؟ من الفيتال سايد، من الفيتال سايد اوزي، يعني من الفيتال سايد اكسترا سيلولار فلويد. هاي البدايه ويكون كلش قليل، بس ورا 10 weeks gestation يجي الامنيوتيك فلويد يزيد. ليش؟ لان الكدني تشتغل وراح يطلع شنو؟ راح يطلع يورين. فبالتالي الامنيوتيك فلويد راح يزيد. كل الانترايتراين لايف البيبي شو يسوي؟ يشرب الامنيوتيك فلويد ويرجع يورينيت. تلاحظون هذا كل الانترايتراين لايف، وهو يشربه ويرجع يصير يورينيشن. فهذا هو اللي يصير هنا. فإحنا أكثر تشوفون الامنيوتيك فلويد فوليوم راح الفيتال contribute major amniotic fluid volume. At 25 weeks gestation 100 ml hypotonic urine per day. The fetal urine production rises gradually from 12 ml من 12 ml بالساعة إلى 32 weeks gestation إلى 38 ml بالساعة، يعني تقريبا اليوم جد يطلع الفيتوس يطلع 500 ml باليوم. يعني هو هذا تقريبا شنو هذا؟ نص اليورين اوتبوت اللي يطلعه الادلت. فتلاحظون هاي بالتام يعني يصير complete maturation of the fetal kidney. Fetal kidney function is not necessary for survival during pregnancy, but without there is the problem of oligohydramnion. هذا السؤال يسأل احنا بالانترايتراينال حتى لو عندنا severe oligohydramnion، حتى لو عندنا hypogenesis of the young kidney، الفيتوس يعيش، بس من يطلع السيرجن، من يطلع الدنيا تبدي المشكلة. ليش؟ لأن بالانترايتراينال الأم ما يقدر تشتغل لها كدني، بس من يطلع وحدة وهو عنده مشكلة بالكدني هنا راح تجي مشاكل. واضح؟ فهذا هنا موضوعنا، وهنا وين راح يأدينا بعد الأوليغوهيدرامين؟ يأدينا بالريسبيراتوري سيستم. ماشي؟ فهاي عندنا مشاكل اللي هي شنو؟ وحدة مرتبطة بالثانية. هذول ميجر سيستمز، respiratory system، central nervous system والrenal system. هذول ميجر سيستمز، هذول يعني ممكن انهم يكونون compatible او uncompatible online بعدين. البلادر لايز سنترالي، اليورين يتجمع به البلادر، نقدر نشوفه باي الترا ساوند، تتفرغ البلادر كل 40 الى 60 دقيقة، يعني مثل شيء ممكن ان نشوفه باي الترا ساوند. نيجي لنا gastrointestinal system. gastrointestinal system أيضا من الميجر systems اللي نحتاجها بالانترايتراين والأفتر دليفري. البريمتيف gut presented at the end of 4 months، شوي الgastrointestinal system شوي يصير عندنا متأخر، مو كلش نحتاجه من البداية. الفيتوس swallow amniotic fluid، peristalsis، شو تبدي peristalsis الأمعاء تتحرك شو وقت؟ بالسكند ترايمستر. شو تسوي الأمعاء؟ تبي تتحرك بالجسم، فشو تسوي؟ ابزورب ووتر، ايش يجيها دبريز، ايش يجيها شغلات، هي بدها تمتص الووتر وتبدي تصفيه وتبدي تحرر نفسها للشغل. لاحظوا دبريز اكوميوليت ان فيتال جات، بعدين توجذر وذ جات دبريز هذا راح يسوون شنو؟ يسوون الميكونيوم. الميكونيوم هو لارج الفاول از فول والميكونيوم اتام، يبدي يتجمع شوي 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 الى ان اتام يصير كميه considerable، بحيث انه ممكن انه يبين بالامنيوتيك فلويد مرات، او ممكن يسوي لنا مشكله شنو؟ مشكله الميكونيوم اسبريشن اللي يصير وقت يصير at the end of at delivery، اللي يصير at delivery. اغلب الاحيان شوف تصير عندنا الميكونيوم هذا passage of ميكونيوم اذا كان عندنا post date، واذا كان عندنا digital delivery ممكن يصير passage of ميكونيوم. إذا صار في passage of ميكونيوم بالانترايتراين لاين يخوف لو يخوف؟ هو يصير اعتيادي passage of ميكونيوم بالانترايتراين لاين، بس هذا ما يخوف. ليش؟ لأنه هو هذا موجود امنيوتيك فلويد، هو الفيتوس ده يبلع ويفتر ويصفي وإيفريثينج، ما عندنا مشكلة. شو تصير المشكلة بالميكونيوم؟ الميكونيوم هي during delivery. إذا صار passage of meconium during delivery at the time of delivery baby aspirate the meconium وطلع للدنيا، هو طلع وهو aspirating the meconium in the respiratory system، احنا طلعتها بعد تصير شوية صعب.
لاحظوا فشو يسوي لنا الميكوسوت بيقولت ميكونيوم اسبريشن سيندروم ميكونيوم اسبريشن سيندروم هاي اللي يسوي chemical pneumonitis و if not treated well هاي او severe enough تسوي لنا شنو؟ ممكن ان نسوي لنا يعني respiratory distress syndrome ممكن يصير infection وممكن بقية السكر اللي راح تجي. نجي للسكند بروبلم بالجي اي تي سيستم فإذا عندنا ساميكونيوم اسبريشن سيندروم اللي هذه إذا صار عندنا مشكلة during delivery وعندنا what we call it physiological jaundice أو نسميها transient unconjugated hyperbilirubinemia يعني هي ليش بتصير عندنا؟ أن البيلروبين during pregnancy قلنا والهرمونات تشتغل جي اي تي سيستم ليش؟ لأنه الليفر بعدين أطفال هون ما صار كلش maturation دي. الكونجوجيشن اوف ذا bilirubin ما يصير مطلوب ليش؟ لأنه بعد عندنا الإنزيم اللي هو responsible for the conjugation اللي هو glucurine transferase يكون كميته قليلة بعد ما بتكون كميات كافية. فبالتالي ما يقدر يسوي conjugation. من اللي يسوي conjugation؟ الأماية. يرجع البعل للأماية والأماية يسوي له conjugation وتطرحها. فلما يجي البيبي للدنيا هنا الأماية بعد ما موجودة حتى تساعده. ايش راح يصير؟ هو عنده شوية deficiency بالglucurine transferase. فايش راح يصير؟ راح يصير شوية jaundice. ماشي؟ فهاي هنا المشكلة نسميها physiological jaundice وهذه اللي هي ممكن إنه تتعالج with time تتعالج مرات بالفوتوثيرابي مرات تتعالج بالاكستشين ترانسفيوجن حسب السيفيريتي اوف الفيزيولوجيكال jaundice. اوكي نمشي شوي على الاميونيتي فلويد احنا حكينا بالحقيقه عنه قلنا بالبدايه يكون كميته كلش قليله بالتين ويكس جستيشن تكون كميته كلش قليله وبعدين لاحظوا اثناء التيرمد اوفر كونستنت دائما يتغير الاميونيتي فلويد دائما يتغير. Early pregnancy يتكون من maternal fluid initially secreted by the immune من الاسبوع العاشر هو راح يبدي يتكون من الفيتال extracellular fluid by diffusion across the وايضا بعدين وراها later turn over of the fetus fluid through the kidney and blood fluid and removal by fetal swallow. اوكي فهذا هو الاميونيتي فلويد. الكميات عاده تكون بالبدايه at 8 weeks كلش قليله بال 10 weeks 30 مول بال 20 weeks 300 مول بال 30 weeks 600 مول 38 weeks 1000 مول بس بعدين تلاحظون انه وراها لما يصير full maturation of the placenta يبدي يقل شويه بعدين ال 40 weeks يصير 80 وال 42 يصير 300 الى 300 باكتمال. شنو فائدة الاميونيتي فلويد؟ البيبي يتحرك براحته، ما ينبحش منها، ما يضغط عليه منها نفس الشيء، لاحظوا شلون؟ هاي كلش مهمة، ادميشن ماكو، يحافظ على التمبرتشر، يحافظ على ايفن من الاكسترنال ضربة إذا تجي ضربة على الابدومن على طول ما اكو فلويد يحمي الفيتس من الاكسترنال اتموسفير من التروما. Maintain relatively constant temperature, permit movement, prevent adhesion, permit fetal maturation. اوكي؟ وبعد مين نستفيد من عند الاميونيتي فلويد؟ ممكن نستفيد من عنده for diagnosis. هذا احنا ممكن نسحب اميونيتي فلويد under ultrasound guidance. اكو هواي مرات congenital abnormalities نشخصها عن طريق الاميونيتي فلويد او مثلا الماتوريشن of the fetal ممكن عن طريق infection اذا نريد نشخص شغلات يعني infection للاميونيتي فلويد aspiration نسميها amniocentesis. اوكي هسه نجي الى الكارديوفاسكولار سيستم. الكارديوفاسكولار سيستم ايضا من الميجر سيستمز اللي تتكون اللي يصير بالانترايتراين لاين واكو ماني ادابتيشن خاصه بالكارديوفاسكولار سيستم بالفيتال لايف انه بيفور ديليفري بالانترايتراين لاين وشنو التشينجز اللي يصير immediately after delivery. هذه كلش مهمه راح نعرفها ونبدي نحكي عنها هذه عن طريق الفيديوز. فإذا changes before delivery
before a baby is born, there are a lot of adaptations that we see that allow the baby to take nutrients and oxygen from mom and successfully get those nutrients and oxygen to the different cells that need them in the body. So what I wanted to do is kind of draw out for you in one diagram all the kind of things that we see before birth. These are all the things that are happening while the baby is still in the uterus. Sometimes we say in utero. So before birth, what do we notice? Well, this structure over here, this is our placenta. This is partially mom and partially fetus. So the placenta has mom's blood kind of pooling in this area, and the baby actually sticks its little capillaries inside of that pool of blood. And you can see that the purplish blood is kind of going in and the reddish blood is coming out. And essentially what I was trying to draw there is that oxygen is getting picked up. So it's actually getting oxygenated. And this blood, as it's kind of reddish, is joining into this blood vessel down here. So this is kind of the smiley part of our face. And this is our umbilical vein. So our umbilical vein is actually going to carry oxygen blood back towards the liver area. So let me actually just jot that name down, umbilical vein. And this is actually the first of the adaptations I was talking about. So I'm going to make a little list of adaptations over here on the side, just so we can keep track of what they are. Adaptations. And the first one will be the umbilical vein. So once the blood goes into the umbilical vein, it has kind of a branch point. You can see that it can either go to the right or the left. And if it goes to the left, it's going to enter the liver. So if it goes kind of this way, it's going to enter the liver, and it's going to take a while for that blood to come out on the other side because it has to go through all the little capillaries in the liver and then emerge on the other side. But there is a shortcut. So the shortcut, let me just circle it here. The shortcut is actually going to be right here. So let me just make sure it's very clear what that shortcut is. This is called our ductus venosus. Ductus venosus. And the ductus venosus is basically going to allow blood to go from the umbilical vein through it, so it's like a little tube, so it is just like any other blood vessel. It's going to go through it, and on the other side, it hits and meets up with our inferior vena cava. So this is our inferior vena cava, I'll write IVC, just for short. And the IVC, or the inferior vena cava, is a large vein picking up blood from the right leg and also from the left leg. So this is our left leg down here. So the inferior vena cava meets up with the blood coming from the umbilical vein, which is very oxygenated. And so this blood I'm going to draw is kind of purplish now because it's kind of got some oxygen, but it's not as rich as what was coming out initially from the umbilical vein because it mixed in with the IVC. And that blood dumps into the right atrium. So this is our right atrium on the side. And simultaneously, you actually have blood from the superior vena cava, or SVC. This is our head and arm region, draining down this way, and this blood also kind of ends up in the right atrium. So you've got this blood kind of mixing, and now I'm going to draw it as kind of a deeper purple, because it's mixed up blood. Now, the second adaptation then, let me just make sure I don't skip out on these. This is the first one. The second one would be the ductus venosus that I wrote out, which is, as I said, kind of a shortcut from the umbilical vein over to the inferior vena cava. Now, the blood is in the right atrium, so it has a couple of options. First, it could simply go down into the right ventricle, and some of the blood does that. It just goes right down into the right ventricle. And if it goes into the right ventricle, it's going to get squeezed. And once it gets squeezed, it goes into the pulmonary artery. This is my pulmonary artery over here. And we know the pulmonary artery has a branch over to the lungs on both sides. So we've got some blood going to one lung and some blood going to this other lung. But remember, once that blood kind of approaches the lungs, we have to think about what's going on inside of the lungs. So let me draw out what's happening then inside the lungs. So you've got these sacs, air sacs, that actually are not full of air, right? Because when the baby is still inside of the uterus, or when the fetus is in the uterus, it's full of fluid. So you've got these sacs full of fluid, and going past blood vessel. So this is a little blood vessel. Let's say this is our arteriole over here.
full of fluid, that means there's not much oxygen. So what ends up happening is that there's a process pulmonary vasoconstriction. And what that means is that the alveolus literally tries to help constrict the arteriole. So the arteriole has some smooth muscle, like this. And because there's no oxygen, the alveolus is going to cause that little arteriole to basically contract down. So it basically looks a little bit more like this. And when it looks like that, what we've essentially done is increase the resistance of that arteriole. And if this is happening millions of times and millions of alveoli, then the entire lung is going to have a lot of resistance. A lot of resistance in the lung at this point. So if that's the case, if there's a lot of resistance, then a few things we have to kind of deduce from that. The first is that if there's a lot of resistance, then the pressure in the pulmonary artery, remember this is our pulmonary artery right here, these two, I should draw a little arrow to both of them. The pressure in the pulmonary artery is going to go very high. So these pressures are going to be high. And that's simply because you've got a lot of resistance that you have to try to fight against. So they have a lot of pressure. And if there's a lot of pressure in the pulmonary artery, just think back and think, well, where did that pulmonary artery come from? It came from the right ventricle. So for there to be forward flow of blood, you better have a lot of pressure in the right ventricle. And then I could take the argument back and say, well, if you have a lot of pressure in the right ventricle, then you must have a lot of pressure in the right atrium. So you have a lot of pressure basically on the right side of the heart because of the fact that you've got a lot of resistance in the lungs. So these pressures, especially the right atrial pressure, starts getting so high that it starts getting higher than the pressure in the left atrium. And so you get a little bit of blood flow that starts going from the right atrium across that foramen ovale that allows, right here, that allows blood to actually go across it. So this is our foramen ovale. Foramen ovale allows blood to go from one atrium over to the other. And since blood can now go across, you're going to see some of the blood continue down into the right ventricle, but some of the blood will also kind of go across into here. And that's actually quite useful because at the same time that you have blood going across, you actually don't have too much blood coming back through the pulmonary veins. And the reason for that, again, is because it's hard to get blood flow through the lungs because there's so much resistance there. So you have a little bit of blood kind of coming in through the pulmonary veins, and you get some blood coming from the right atrium. Now from the left atrium, blood is going to go down into the left ventricle, and it's going to get squeezed around into the aorta. So now you get blood in the aorta that gets squeezed there, or sent there, from the aorta, or from the left ventricle. I apologize. So the left ventricle is squeezing blood down into the aorta, and the aorta is distributing blood all the way down. Now before I finish off showing you where the aortic blood goes, let's actually make sure I don't forget my list. Over here, my third adaptation then should be the foramen ovale. Foramen ovale, sending blood from the right atrium to the left atrium. And the fourth adaptation, actually, I've just kind of sketched out, but I haven't talked about yet, is right here. So you actually have this little guy right here. A little connection, a little vessel, you can think of it as a vessel because blood flows through there, between the pulmonary artery and the aorta. So this thing right here is called the ductus arteriosus. Ductus arteriosus. So the ductus arteriosus allows blood to go from the pulmonary artery to the aorta. And why would blood go in that direction in particular? Well, remember, the pulmonary artery, again, has very high pressures. And the high pressures are because of the high resistance in the lungs. So because of those high pressures, blood, of course, goes from high pressure to a place where there's lower pressure, usually. And in this case, it's going to go from the pulmonary artery over to the aorta. So it's actually going to flow in this direction. Let me just draw a little arrow. It's going to go flowing in that direction. So ductus arteriosus is another fetal adaptation. So we've got 4 so far. Ductus arteriosus.
And this actually explains then why you don't get too much blood coming back through the pulmonary veins, because a lot of the blood that goes into the pulmonary artery trunk ends up going into the, actually doesn't even go into the lungs because the resistance is so high. So now let's kind of wrap this up. Let's say blood is now, that it's going to go into the legs, and it's also going to kind of go into these internal iliac arteries. So I've drawn these arteries here. These are the internal iliac arteries. And there are, of course, lots of branches off the internal iliac. But the important branch that I want to point out right now is this one. This branch, this major one that I'm kind of sketching in, this is actually we have a name for it, we call this the umbilical artery. So this is actually bringing blood back towards the placenta. Now, why would so much blood go to the placenta? I mean, that's a fair question. Why doesn't it go, there's a branch here that goes to the bladder, there's a branch that goes to other places. Why is blood going into the placenta branch, or the umbilical artery? Why so much? Well, it turns out that the placenta, and this is very clever, actually has a very low resistance. Very low resistance. So just as the lungs have a high resistance, and they're kind of making blood divert away from them, the placenta has a low resistance, and it makes blood divert towards it. So you can see now that this is a really ingenious kind of system. We have these 5 adaptations: the umbilical vein, the umbilical artery now, we have the ductus venosus, and we have the foramen ovale, and the ductus arteriosus. I don't want to miss out on any of them. So we have 5 important adaptations here. And this is how blood flows in the fetus. اوكي هون هذا كاتبه؟ اوكي تمام عندنا هسه نروح للتشينجز اللي هي افتر دليفري. هسه شنو اللي راح يصير افتر دليفري؟ طبعا تعتمدون عليه. اي تعتمدون عليه. كل موجود تعتمدون عليه. We talked about fetal circulation, and I've talked about all the different kind of interesting adaptations that the fetus has to make sure it can, adjust to life within the uterus, within mom. But when the baby comes out, let's say the baby is just delivered, there's got to be a lot of changes that happen. In fact, these adaptations, each of them kind of plays a role in the first few minutes, hours, days of life. And so what I wanted to do is kind of go through all of the adaptations, think through them, and see what's happening actually after birth. So we know what happens kind of before birth and how the baby adjusts there, but how does this now translate into what's going to happen after birth and what the baby has to do now that it's separated from mom and breathing on its own? And the first 2 things I want to kind of point out are the idea of what are the big things that are changing. And one big thing is, of course, that the placenta, which the baby has been using for 40 weeks or 9 months or so, is no longer around. The placenta is removed from the baby's circulation, right? We're going to cut it away. And the second big thing that's going to happen is that the lungs get used to bring in air for the first time. So lungs take in air. So these are the 2 huge kind of things that are going to change. And these 2 things are going to end up affecting a whole lot of other things as well. So let's get started. Let's see what happens when the placenta gets removed and when the lungs take in air. Let's start with the placenta. So let's say that you decide that the baby is now delivered and you want to cut the cord, cut the umbilical cord, and put an umbilical clamp right there. And this is often done. You'll see this done in movies, or if you've ever gone to a delivery, you'll see this done pretty routinely. So this is a little umbilical clamp, and it's clamping the cord. And if you're ever worried about whether that hurts the baby or the mother, it doesn't, because the umbilical cord does not have nerves. So that's kind of the first interesting thing about it. But this stuff, remember, this pale yellowish stuff that's kind of jelly-like, remember we call this Wharton's jelly. Wharton's jelly. And one of the things that I always thought was really cool about Wharton's jelly is that it's a really interesting Mother Nature type idea that the Wharton's jelly starts contracting. It gets kind of tighter around the 3 vessels, the 2 eyes and the smiley face that I've drawn here, which are the 2 umbilical arteries in the vein. The Wharton's jelly starts squeezing around those vessels as soon as the temperature falls. So temperature falls,
And remember, the temperature in the mom is going to be much warmer than it is outside in the delivery room, so immediately that Wharton's jelly is exposed to cold air. And when the temperature falls, the Wharton's jelly starts to contract, causes contraction. And of course, that's going to squeeze down on all the vessels inside, right? It's going to basically clamp down on them. And so it's almost like we have this man-made clamp that I drew in orange, but the Wharton's jelly is kind of a natural clamp that we already have. So we're taking this very low resistance placenta, remember it used to be very low resistance, a lot of blood liked to flow in that direction, and creating really high resistance. So this is kind of the first big change, is that the placenta gets removed and you go from low resistance to high resistance. So that's a key idea. Now as a result of the high resistance, remember, there used to be blood flowing through the umbilical vein, but now, in the first few days, there's really no blood flowing through here. All the blood starts kind of clotting off, and that's true even of the ductus venosus. You get some kind of blood clots in there, so you don't really have any flow anymore. And in the first few days, you really completely lose any flow through those things. So this kind of becomes non-used or unused over the first few days of life. And you still have blood kind of flowing from the portal vein into the liver, and you still have blood going up the inferior vena cava, and this is all deoxygenated blood. So that is still the same as before. And this deoxygenated blood now has no new fresh oxygen to mix with, so I'm not going to color it purple. I'm going to leave it the same blue color. So deoxygenated blood comes up from the legs, and it comes down from the head and arms, from the superior vena cava. And now all this kind of deoxygenated blood fills in the right atrium. And some of that blood is going to now go into the right ventricle, so let's color that in blue, and it's going to get squeezed out into the pulmonary arteries from the right ventricle. So let me color that in the same kind of deoxygenate. And this is headed toward the lungs. Now in the lungs, what was happening? Well, initially, remember we had alveoli, and they're full of fluid, right? And that fluid now is going to get replaced by air. So air is going to push the fluid out. Air is going to push all that fluid out. And what's on the outside? Well, we've got little capillaries, right? So we've got these little capillaries, and the fluid will enter the capillary. But remember, right before the capillary is the arteriole. Let me actually sketch it a little bit smaller. Arteriole. Because it used to be very kind of constricted. Remember there was that hypoxic pulmonary vasoconstriction. But now that you have air in there, the oxygen levels are rising in the alveolus. And what that's going to do is that's going to send a signal over to the arteriole, this is our arteriole, to say, hey, it's time to open up now. It's time to finally dilate. So this arteriole is excited. It's never really been very dilated before in its life. So it finally says, yay, it's my chance. So it dilates. It dilates like this. And it's nice and plump and big. And when it gets big, what does that really mean? It means that the resistance has fallen. The resistance has fallen. So remember, the lungs used to have high resistance. And now, millions of alveoli are causing the arterioles to open up, and resistance falls. And this happens, of course, on both sides. So on the left lung and the right lung, the resistance is falling. And that deoxygenated blood now can flow in, right? Because initially it wasn't really wanting to flow in because the pressures had to be so great. But now the pulmonary artery pressures are falling. It's easier to actually get the blood into the lungs. And that means, of course, the right ventricular pressures are falling and the right atrial pressures are falling. So the entire right side of the heart now is working under lower pressures because the resistance in the lungs has gone down. And now the resistance in the lungs going down, that means that more blood is going to go in, and if it goes in, it's going to go into all the little thousands of capillaries, and it's going to get oxygenated, and those capillaries are going to send all that blood back, and it's going to flow into the left atrium. So you have all this fantastic oxygenated blood coming in from both sides, right? Going into those pulmonary veins. So now tons of oxygenated blood is dumping into the left atrium, which is different than before because you didn't have much flow through the lungs. So now you've got lots of blood kind of flowing in here. And at the same time,
the pressures on the right side have fallen. So if pressures on the right side have fallen, think about what's happening to our foramen ovale. Before, blood was actually kind of gushing through there. But now, because the pressures on the right side are so low, this little flap of tissue, like a little valve, closes off. And so now you can actually see that this flap of tissue will do this. It'll close off. Because you basically have more pressure on the left side than the right side. And it pushes that flap of tissue over, and now the foramen ovale is basically closed. And this happens actually in the first few minutes. First few minutes after a baby is out of the mom, you actually see this foramen ovale close, which is amazing. Now blood continues to go down, it likes to go into the left ventricle. So it's going to go down here and get squeezed into the aorta. So let me show now oxygenated blood for the first time kind of getting into the aorta this way. And then you have the question of the ductus arteriosus. Remember, initially, the reason that blood was moving from the pulmonary artery into the aorta was because the pressures in the pulmonary artery were so high. But now the pressures were pretty low. You know, the pressures were much lower. And so, if anything, you would actually have flow going this way, right? Because the aortic pressures are higher than what the pulmonary pressures are now. But it turns out, interestingly, that in the first few hours of life, you actually have some constriction of the muscles in that ductus arteriosus. So that ductus arteriosus has smooth muscle in the walls. And those smooth muscles are going to sense that now oxygen levels are high. They're going to sense the increase in oxygen levels in the blood. And they're going to start getting twitchy. They're going to want to start constricting. The other thing that the ductus arteriosus senses is that the placenta is removed. Well, how would you sense something like that? Now, how would the ductus here, how would it sense that the placenta, which is over here, how would it know that it's been removed? Well, it turns out the placenta a little chemical called prostaglandin. And when prostaglandin levels fall, when prostaglandin levels go down, then the ductus arteriosus also is more willing or able to close down. So those little muscles inside of the ductus arteriosus, remember it's like a little artery in a sense, it's got smooth muscle around it. Those muscles are going to constrict, they're going to tighten down when the oxygen levels go up and when the prostaglandin levels go down. It's going to sense that. And so it's going to know that, hey, it's time for me to kind of close up shop and tighten down. And over time, and I'll say over a course of hours, this is going to happen. So let me actually just jot down the time frame for you. So over a course of a few hours, the beginning of constriction will happen. So over time, this will actually get kind of tighter and tighter and tighter. Let me just kind of sketch it out, getting smaller and smaller and smaller. You actually have on the inside of it maybe a tiny little opening, and then over time a smaller opening, and over time no opening at all. So that's going to happen over the course of the first, or it's going to begin in the first few hours of life. Now, following the blood all the way down, you actually have aortic blood with oxygen kind of flowing down here into the, let's say, the right leg, and into the left leg over here. And there are these branches, these big branches, called the umbilical or the internal iliac branches, and off of them were the umbilical arteries, right? The umbilical arteries were branches off of the internal iliac. And what's going to happen is that you're going to still get blood flowing to other branches off the internal iliac, like this little branch might go to the bladder. But that last little bit, really, there will be no flow through there because the resistance is so darn high. Because the resistance over here is so darn high, no blood is going to want to go in that direction. In addition, the umbilical arteries, just like the ductus arteriosus, have smooth muscle in them. And so that smooth muscle is going to respond to the very high levels of oxygen that for the first time these arteries are seeing, and the low prostaglandins that are kind of circulating, and they're also going to kind of start constricting. So just as the ductus arteriosus started constricting, these arteries also start constricting. They, get tighter and tighter and tighter until really there's almost no space in the middle left.
and that's how I'm going to kind of draw it fizzling out. So initially they get kind of more narrow, and then they get even more narrow as the muscles in the walls tighten and tighten and tighten, and they finally get something like this. And you still have blood, of course, going to other branches, which is what I've drawn here, but that last little bit going just to the umbilicus, that part is going to constrict down, and this process happens over the course of a few hours. So now you have it. You have all the 5 adaptations and how things change over the course of minutes, hours, and days. And of course, it's not exact, and each baby is different, but these amazing changes are happening soon after birth. اوكي كانت معي ماشي مش واضح الفيديو نحتاج ان شاء الله adaptation بعد adaptation before the insights وافter birth changes اللي راح تصير هذا كله معكوس شنو معكوس الكارديوفاسكولار سيستم نحكي على عفوا الاكسجين ترانسبورت الاكسجين diffuses across the placenta from maternal blood across thin barrier اللي يسموه monochoria. The driving factor for this is the gradient of partial pressure of oxygen, partial pressure of the CO2. ماشي؟ فهنا عندنا الماتernal partial pressure عادة يكون increase والumbilical venous pressure must be lower، فبالتالي راح يتحول من الماتernal إلى الفيتال. عادة الأكسجين transport rate is determined by the umbilical artery partial pressure, meaning the fetus get the oxygen it needs. شو يحتاج الفيتس أكسجين رأسا يسحبه immediately من الأمراض. عندنا changes احنا هسه راح تكون موجودة بالفيديو الجاي اللي هو الهيموغلوبين. type of hemoglobin fetal hemoglobin يختلف عن type of the adult hemoglobin اللي هو من النوع عنده high affinity للأكسجين، يعني كل شيء يحس بالأكسجين ومن يحتاج الأكسجين رأسا يسحبه بسرعة، وقلبه هو يسحبه بسرعة بس هم بنفس الوقت ينطي بسرعة. لا شلون؟ فعندنا هاي الملاحظة كلش مهمة لأن هاي مهمة تفيدنا بالانترا لايف وتفيدنا ايضا بالدليفري حتى شلون نسوي اسسمنت للتصوير والدليفري. Fetal oxygen store are very low about 2 minutes. ما يحافظ على الأكسجين كل شوي، صح يسحب بسرعة بس خلال دقيقتين يفضي. فهاي النقطة كلش مهمة عندنا بالدليفري، معناتها إذا صار إنه عندنا يوتراين كونتراكشن prolonged uterine contraction لازم ننتبه. ليش؟ لأن معناته الأكسجين ما راح يوصل للبيبي لأن هو ما راح يحتفظ بالأكسجين، هو راح ينطي. فبالتالي إذا صار عندنا prolonged uterine contraction لازم ننتبه احتمال تصير عندنا مشكلة الفيتال distress. فنستفيد من هذه المعلومة. Which can be problem in labor, particularly if the problem involves the placenta. Contraction of myometrium can compress the placenta dissolved وبالتالي ما راح يوصل للأكسجين. فهذا عادة احنا شلون نعرفه؟ نعرفه عن طريق الفيتالات. يعني عادة الفيتالات اللي يصير عندنا يقل عنده الأكسجين شو راح يصير عنده حتى يعوض هو شو يسوي؟ فيتال تكيكارديا. ممكن يصير فيتال تكيكارديا وبالسيفير كيسز ممكن حتى يصير بعدين عندنا فيتال تكيكارديا. هذا مثل الأدلت، مثل من يصعد درجة من يتعب من يتعرض للاتنشن ستريس شلون يصير عنده تكيكارديا. فهذا نفس الباثوفيزيولوجي. The fetal partial pressure 4 kilopascal, normal arterial partial pressure in the adult 13.3 pascal. Fetus has different hemoglobin without beta chain, which is better now. هو اللي عندنا hemoglobin A1 وبالتالي هذا هو اللي يعني fetal hemoglobin اللي يكون high affinity for oxygen, sucks up the oxygen كل شيء يعني شفطه بسرعة. fetal hemoglobin 70 هنا هم اكو فروقات انه الفيتال hemoglobin 70% saturated at 4 kilopascal بينما الادلت hemoglobin 45% saturated at 4 kilopascal. يحتاج ترتيب هذا الادلت. This adaptation means that at 4 kilopascal fetal blood contain 7.5 millimole of oxygen per liter. Similar amount what is found in the adult. يعني بالنتيجة هو نفس الأكسجين اللي يحتاجه الأدلت. لاحظوا بس هو ياخذ at low pressure. أوكي نجي حتى لللاست فيديو محاضرة اليوم.
want to do is think a little bit about mom and fetus in terms of oxygen flow, and really keep track of the total amount of oxygen that's going from mom over to the fetus. So to do that, let's actually refresh our memories in terms of where the oxygen is flowing from and where it's going to. And remember, the fetus has these two umbilical arteries. These umbilical arteries are coming off of branches from the internal iliac arteries. And these umbilical arteries are actually going through the umbilical cord. So this is our umbilical cord down here. And they start branching. These little arteries start branching. So let's draw some branches here. And let's say this one branches down here. And what they're branching into is this giant plate. We call this the chorionic plate. So this is our chorionic plate. I'll leave a little opening there. And on the other side of the chorionic plate is a pool of blood. So this is a pool of blood that is formed by mom. So mom actually has little arteries that head into this pool. Let's draw a few arteries. And they literally open up into this pool of blood and release their blood. And on the other side, you've got some veins as well. When I say the other side, I mean right here. You've got some veins draining blood away. So unlike most situations where we think of a closed circuit, here you have some veins and some arteries pooling into this place. And on the other side of this is the uterine wall. So this is all these vessels are kind of punching through this wall. But this is a very muscular wall. Remember, this muscular wall is going to be really important during the delivery because mom is going to use this to help push the baby out. So this is our strong muscle here. And we've got some muscle fibers all through here. So this is the structure of the placenta, right? And we've got blood coming into this pool and blood exiting. And on the other side, because there's such rich blood in here, what happens is that this chorionic plate has little extensions that come out and kind of dip into this rich blood. And behind those extensions, or within them, are the vessels. So little capillaries go in there as well. And these little fetal capillaries pick up oxygen, and they come around, and they gather and go back into the umbilical stump, or the umbilical cord. And all of this oxygenated blood kind of goes into one big vessel. So this is the flow of blood, and down here we have the umbilical vein. Umbilical vein. So that's kind of the route that the blood takes. And on this side, on the mom's side, we have uterine arteries and uterine veins. So that's mom's half of this placenta. Now, what I want to do is actually kind of go one by one through each of these vessels and think about how much oxygen is there. So oxygen either comes in a dissolved form, we call it partial pressure of oxygen, or it's going to be bound to hemoglobin. Really just two options, right? And the same two options apply for the fetus. So let me write them out over here. Either bound to hemoglobin or dissolved. And when it's bound to hemoglobin, we call that HbO2. When it's dissolved, here the units that we just jot down are millimeters of mercury. So millimeters of mercury. So what are the numbers, that are estimated for the dissolved oxygen in the uterine artery? Well, we usually think of arteries as having about 100 millimeters of mercury of oxygen. That's kind of a rough estimate. And for hemoglobin, at this point, about 98% of it is bound to oxygen with this high amount of dissolved oxygen in the blood. In the vein, the number is about 40, and the percent that is bound to hemoglobin is about 75%. So these are kind of the rough numbers, or the estimated numbers, on the maternal or mom side. On the baby side, we actually have much lower numbers. So the umbilical arteries, they have a dissolved oxygen estimated to be about 18. And only about 45% of their hemoglobin, remember they have hemoglobin F, is going to be bound to oxygen. And on the umbilical vein side, it's about 28, so a little bit higher. And about 70% is bound to hemoglobin. So these numbers are what we estimate. Now the question is the amount of oxygen, total amount of oxygen that is lost by mom, is it about the same as the total amount of oxygen gained by the baby? Is the content that is going from mom to baby about equal? Or are we losing some in the system? We would expect that these two should be right. The amount lost by mom should be the same as the amount gained by the fetus. Let's see if that's true.
So let me graph that I drew ahead of time. This little graph is based on the same numbers that I just presented. And I'm actually just going to sketch out these numbers. So this x-axis down here is the millimeters of oxygen, or millimeters of mercury for partial pressure of oxygen. And down here we have about 18, and over here we have about 28, let's say. And this is about 40, and over here we have about 100. So these are the numbers on the x-axis in terms of the amount of oxygen dissolved. And on the y-axis we have oxygen content. So it's not really oxygen saturation, it's the total amount of oxygen, including the amount that's dissolved, plus the amount that's actually bound to hemoglobin. This first pink line up here, this is the umbilical vein, this pink one down here. And this blue one over here, this light blue one, this is the umbilical artery. And so this is all fetus, right? This is fetus. And on the mom's side, this red one on this side, it's hard to see because they look the same at this point. This is the uterine artery. And on this side, this blue, deep blue one is the uterine vein. So we have 2 lines for the fetus and 2 lines for mom. And what I wanted to show you is that we have to remember that there's actually 2 lines because of the fact that the umbilical artery has a higher, this one has a higher carbon dioxide and a lower pH. And when I say a lower pH, remember that also means higher number of protons. Just keep that in mind. And the uterine vein is kind of the same thing. The uterine vein has a higher amount of CO2 and it has a lower pH. And therefore, a higher amount of protons. I'll put brackets to indicate concentration. So this is the difference between these 2 lines. Remember we call it the Bohr effect. The Bohr effect is when carbon dioxide and protons make oxygen fall off of hemoglobin or not bind hemoglobin nearly as well. Now, a couple things here. You're noticing that the fetal curve is pushed over to the left. And this is because the baby has hemoglobin F for fetus. And hemoglobin F is actually much different than what mom has, which is hemoglobin A. And it binds to oxygen, F binds to oxygen more strongly, which is why the entire curve gets pushed over to the left side. Now the other big difference is that these curves for the fetus are much higher than the curves for mom, in the sense that there's more oxygen content overall. And this is because the baby has a higher hematocrit. Remember, the baby actually has, we said maybe 55% hematocrit, and the mom might have something like 35%. So having a much higher hematocrit, what that means is that the baby has more hemoglobin inside of all those red blood cells. And if there's more hemoglobin, remember that's one of the factors that we use in our equation for calculating oxygen content. So this is the reason that the curve is so much higher. Now the main thing I wanted to kind of show you here was that the oxygen that is lost by mom, so going from whatever's in the uterine artery over to whatever's in the uterine vein, that's the total content that's lost. Going from here to here, this is going to equal to what the baby gains. So what the baby gains on this side is going to be what's in the, let's say, umbilical artery. That's the starting point. The finishing point is what's in the umbilical vein. So this is the increase that the baby has in oxygen. So this is oxygen gained. So you can see that the oxygen lost equals about the oxygen gained, based on my drawing. If I did it correct, that's what it should be. So the gained and the lost do equal one another. Now finally, we have talked about the Bohr effect. And remember, when oxygen is on the umbilical artery curve, it's going to stay on that curve until that moment where it starts losing carbon dioxide. And once you start losing carbon dioxide, you kind of flip from this curve over to this curve. Remember, this vertical distance, we call that vertical distance the Bohr effect. So this Bohr effect is happening inside of the chorion. Right? This is the Bohr effect happening on the fetal side. Now on the mom side, inside of that pool of blood, you have a similar effect happening where carbon dioxide levels are slowly rising, and so the oxygenated curve kind of switches over to this other curve where now the carbon dioxide levels
This is the Bohr effect on the mom side. So on the fetal side and the mom side, you have a Bohr effect happening. And because this is all happening in the placenta, we call this the double Bohr effect. This is one part of it, and this is another part of it. So if you've ever heard the term the double Bohr effect, this is what it's referring to, the idea that you actually have 4 lines, like I've drawn here. اوكي الكاميرا بس يعني انه اعتقد قبل شويه بتكون البيتا هيموجلوبين هو الهيموجلوبين عم بس هذا الهيموجلوبين يعني البيتا هيموجلوبين هو هذا اللي ياخذ اكسجين بسرعه وينطيه بسرعه عكس الهيموجلوبين اي اللي هو ادمت هيموجلوبين. اوكي هذا يختلف فالاكسجين الفروقات بين هذه شويه مختلفه سوري فرقات بس اوكي نكمل المحاضرة مالتنا. هسه دبل بوهر افكت عرفتوا انه لانه بده يصير بوهر انتم ماخذين بوهر افكت صح يعني صح؟ لانه بده يصير مرتين بده يصير بنفس المكان يعني on 2 sides لذلك يسموه دبل بوهر افكت. اوكي CO2 transfer هذا I think this is the last slide. CO2 transfer of CO2 هذا شلون يصير CO2 transfer؟ عن طريق الهايبر فنتيليشن اوف الأماية حتى راح يرجع لها CO2 هي شيء تسكرين له CO2 هي لازم تتخلص من عندها فبالتالي حتى تتخلص من عندها شو تسوي؟ تسوي هايبر فنتيليشن. The transfer of CO2 is also dependent on partial pressure gradient. However, the fetus cannot tolerate higher PCO2 than the mother due to acid-base problem. Placenta CO2 therefore need to be facilitated by lowering the maternal PCO2. ينزل maternal PCO2 حتى شنو؟ حتى ياخذ ال CO2 مال البيبي. This is achieved by hyperventilation, which is stimulated by progesterone. Okay? So this is the end of the lecture. Thank you. Question.